Warning. This video is in no way trying to insult the French Canadians. Take it for what it is, laugh, and have fun. OK. Tentative numéro 48.25, alinéa 3. Attention, cette vidéo n'est pas en but d'insulter les Canadiens québécois, les Français canadiens français, les Américains du Nord français, les francophones québécois canadiens, c'est ça les Québécois d'expression canadienne française française, les Canadiens américains francophones d'Amérique du Nord, les franco-québécois, les franco-canadiens du Québec, les Québécois canadiens. Alors prenez-le pour ce qu'il est, riez et amusez-vous. To talk like a French Canadian. You have to sound like your muffler is broken. To talk like a French Canadian, just make it sound like a dead dog. You know a dead dog? To talk like a French Canadian, just say a spoon instead of a spout. To talk like a French Canadian, pronounce a TH like a D. To talk like a French Canadian, say like a instead of like. To talk like a French Canadian, use the word flou when you mean blurry. You know? Look at flou. To talk like a French Canadian, say the word sous when you mean so. To talk like a French Canadian, over-pronounce your H's, like a half and hour pronounce. And to talk like a French Canadian, don't pronounce your H's. Ah, handicap. You have a handicap. To talk like a French Canadian, you'll make it through thick and thin. And to talk like a French Canadian, just make it sound like a, finally, to talk like a French Canadian, make it sound like asshole when you say household. To talk like a French Canadian, say and at the end every sentence you say, you just say every way in the sentence. You know, that talk like a French Canadian, and to talk like a French Canadian, now you can practice with the useful tips given to you by me, huh? And there you go. Now you can talk like a French Canadian. Finally, you know you're a French Canadian talking when you can talk like this. So this was how to talk like a Canadian, like a French Canadian, like a French Quebecer Canadian from the Americas of the North of the America of the North of the, bon, okay, I'll say this again. Canadiens, Américains, francophones d'Amérique du Nord, les franco-québécois. Ah, je me suis encore trompée. Ah, shoot, shit, de marde, de calibre, de shit, de cliff, de maudit Elvis qui raconte. C'est ça, être Canadien français, c'est d'essayer de dire ce texte-là, puis de pas être capable de le dire. Parce que tout le monde essaye de dire qu'ils sont Canadiens, Québécois, Franco, d'Amérique du Nord, d'origine française, d'expression franco-québécoise. Aïe, aïe, non, mais tu sais, là, c'est pas possible à attendre pour nous autres, les Québécois. OK. Tentative numéro 48.25, alinéa 3. Attention, cette vidéo n'est pas en but d'insulter les Canadiens québécois, les Français canadiens français, les Américains du Nord français, les francophones québécois canadiens, c'est ça les Québécois d'expression canadienne française française, les Canadiens américains francophones d'Amérique du Nord, les franco-québécois, les franco-canadiens du Québec, les Québécois canadiens. Alors prenez-le pour ce qu'il est, riez et amusez-vous. Hey, Lee! I said it! I said the whole thing! I said the whole thing.